त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, सब कुछ बन जाएगा। दिल्ली जाना होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली होते वो और लोकसभा चौंगमारी, विधानसभा चौंगमारी फाइखाई कत नेता सब पाइयो। दिल्ली चार्टार्ड फ्लाइट बाय स्पेशल फ्लाइट बाय दिल्ली लांगई 5 स्टार होटेल तनई चारियो खारियो ताई चौंगमारी अंफुरंखे किछु रांग रहरो नों हेलिकॉप्टर कावई प्रचार खाइदी डायरेक्टली बीजेपी नो बिनी हाफांग तुबिया फानो इनडायरेक्टली भोट स्प्लिट खाई बीजेपी नो हाफांग तंगने सुजुग खाई दी फातारो जरा निनी सपोर्टर तिनी जे दलनि फांगथुंग बिनी जे सपोर्टर they are the asset of that particular party. Amtino चिनिबने का सेट दंगो CPM निबो त्रिपुरा मथा निबो BJP निबो ओ सपोर्टर ब्लाइंडली इमोशनली बरक लीडरशिप ने कोकनो पयतो खायो एवं सुदाबो सिमिया जे बरक जे तै गुबुन पार्टी बाई एलायंस दं ततुइनो गुबुन पार्टी बाइबो वालायो सुलायो बुलायो तगलायो तबक सुनुक दंगो त्रिपुरा मथा बाई बीजेपी जे खुआयो बाहायंखा कदिन सिगां हेजामारांखा और जाम्पुइजला बुकास्तियतो सालनै सालथामखा नं दं खुमुलंगं दं किन्तु आगुली फाइखाई बर कागलाइया दिल्ली थाके कागलाइया खरकसा नि एगेंस्ट कक सागो but what happened to the TTADC? What happened to the tribal right? Why not the 125th amendment of our constitution, which is formulated to give more power to the ADC, direct funding to the ADC. It is not being tabled further in the parliament. It is not being passed. Last 7-8 years, dozens of such bill, it was tabled and immediately passed, even within 1 day, 2 days. But why not this 125th Constitution Amendment Bill? Tamni Bagui, because it is related to the Triprasa, it is related to the tribal welfare, it is related to the development, overall development of Northeast, not only the Triprasa or tribal people, for entire population. Henke busidi sabo BJP. BJP is a political talk of our country. BJP borok haino Bharat Mata ki joy hino Tiranga Jatra khayo, but BJP, their ancestors, forefathers, their mentor RSS never participated in our freedom struggle. They never supported our constitution, though now they are playing drama by saying that sabka saath sabka vikas, by saying that India has become the Vishwaguru. But what is happening to the average citizen of this country, and of course the Adivasi people, they composes around 9%, 8.6% in last 2011 census. Now in 2027, if census conducted, definitely it will surpass 9%. But what we found in every parameters, health, education, job, land, there these Adivasis along with Dalits and other some underprivileged people, they're alienated, they're excluded from the job. In Tripura also we are happening now. So this is my humble request
please go through the developments in Haro hai belai kina wana masing jabi kiri masing sya. Haro hai darak sidak mapli ka sepega social media wo. Mokol baitang eba kong baitang darak sidak mapli. Hingga te tauk te box na pila na mapli na gunyo. Kami ke semen ay tong na ba kami kina buji mana ay tong na. Tini ni mapli wo faing no. Hingga te tauk te box song tini ni mapli ko basi. Hane hai belai kina tini salo sini sarji sindra chotri. Belai kina tini salo sini sal David Morasing no. Oh hai belai kina ko keng hai ba hai belai kina choli jaga. Tamne wala awai ke Delhi hastewo Tripura hasteni simi Delhi hastewo thangibo Tripura sani mantai tobna hinai awai ke Tripura sarangno kogri manabo tabung utoi manja hinai awai kog therangno tunibo tenin chalo sini sari jindra chotri kokke ka sini sar David Morasingno tei amni yaglo sini maigana buba grano tunibo tenin chalo sini sar jindra chotri belekina kokke ka eba hai belekina chali jaka tamne wala awai ke Tripura sarangno Tripura sani mantai Rina himang no tabu ko awa hiri ui manja ni na eba awa hai kok therong no tuni bo talbilal kok therong no tuni bo ko keka tei amni yagulo sini sarji ndra chotri tini chalo bini je wan chong ne bising tibo sini tei taukte box no kok sawi kana dika phane te taukte box sung bisi kok sewi tini chalo sini sarji ndra chotri tangi awa ke choli jaka eba awa ke sini sar David Morasing sini tibra sani bagai samung gaham khlainani thangmani yagulo tangi awa ke tini chalo kok kengani nanga Amon to new sing kisa kam ke bojo na lena ingai te tauk ne bok sono kisa kam ke nai thongdi tere na mampli no I thangnai saltham salbroi chini Tripura hastene jotto tako bukok song nokkana je Ladakh oro statehood demand khainai je oroni sonam yaksukni leadership bahai khayoi je BJP government o chobano borong movement no o movement tawni bage khaika je JNK no je kunoi abo khayoi ei nini ei Union Territory khayoi approve Modi government ni Union Minister Amit Shah ni kokri mung tongo kisisa sal tongoi je JNK te Ladakh kunoi nubo taiwaisa statehood abo rijang nai kitu tini bisidok lai thangka oro statehood to kurui oroni panchayat suspended Ladakh Autonomous District Council suspended Sabarul Khaitong only lieutenant governor অর্থাৎ center হইতে indirectly central government BJP government তাই সিনি ত্রিপুরা হাই और village committee vote होंगे भाई के BJP नि लंगटा फंगटारक एडिसिनी रंगना कुसुबो चाइतों एडिसिनी सिनी त्रिपुरा हानि और 14 lakhs और जो population बरंग जो democratic right आबोनो सस्पेंड खाई आमते खाइनो लादाख बहाई आं आबोनो एफार खाइनानि बागै जे जायतक माने कारणों खा let our Tripura people, let our Triprasa people they realize और CPIM BJP कांग्रेस त्रिपुरा मथा IPF टिने कोगिया अनि कोइबुंग to each and every our Tripura people Triprasa people सुनो केवो इमांग फुनुगो केवो चुनो कोगरियो 6 महीने के अंदर त्रिपुरालैंड हो जाएगा हम अभी दिल्ली से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आएंगे फलाना फलाना हमारा साथ हो तो कौन रोक सकता है त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड सब कुछ बन जाएगा दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाना पड़ेगा दिल्ली होते वो और लोकसभा चौंगमारी विधानसभा चौंगमारी फाइकें खाई
কত নেতা সব পাইও দিল্লিও চার্টার্ড ফ্লাইট বাই স্পেশাল ফ্লাইট বাই দিল্লি লাঙ্গই 5-star হোটেল তনই চারিও খারিও তাই চংমারে অংফরংখে কিছু রাং রহর নং হেলিকপ্টার কাওই প্রচার খাইদি ডাইরেক্টলি বিজেপি নো এই বিনি হাফাঙ্গ তুবিয়া ফানো ইনडाइरेक्टली ভোট স্প্লিট খাই বিজেপি নো হাফাঙ্গ তংনে সুযোগ খাইরি দি ফাতারো যারা নিনি সাপোর্টার তিনি যে দলনি ফংথং বিনি যে সাপোর্টার দে আর দি অ্যাসেট অফ দ্যাট পার্টিকুলার পার্টি আমতিনো চিনিব অনেক অ্যাসেট দङ সিপিএম নিব ত্রিপুরা মথা নিব বিজেপি নিব ও সাপোর্টার ব্লাইন্ডলি ইমোশনালি বরক লিডারশিপ নি কখনো পৈতো খাইও এবং শুধু অবশ্যই যে বরক যে তাই কুবন পার্টি বাই অ্যালায়েন্স দं ততইনো কুবন পার্টি বাইবো ওয়ালাইও সুলাইও বুলাইও তগলাইও তাবক নুক दङ ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি যে খোয়াইও বাহাই অংখা কদিন সেগাং হেজামারা অংখা ওর জাম্পুইজলা বুকাস্তিও তো সালনি সালতামাंखा नंग दङ খুমলং দङ কিন্তু আগুলি ফাইখে বড় কাগলাইয়া দিল্লি থাকে কাগলাইয়া খরকসানি এগেন্স্ট কক্সাগো but what happened to the TTADC? What happened to the tribal right? Why not the 125th amendment of our constitution, which is formulated to give more power to the ADC, direct funding to the ADC? It is not being tabled further in the parliament. It is not being passed. Last 7-8 years, dozens of such bill, it was tabled and immediately passed, even within 1 day, 2 days. But why not this 125th Constitution Amendment Bill? Tamni Babi, because it is related to the Tiprasa, it is related to the tribal welfare, it is related to the development, overall development of Northeast, not only the Tiprasa or tribal people, for entire population. Henke busidi sabo BJP. BJP is a political talk of our country. BJP borok haino Bharat Mata ki joy hino Tiranga Jatra khayo, but BJP, their ancestors, forefathers, their mentor RSS never participated in our freedom struggle. They never supported our constitution, though now they are playing drama by saying that sabka saath sabka vikas, by saying that India has become the Vishwaguru. But what is happening to the average citizen of this country, and of course the Adivasi people, they composes around 9%, 8.6% in last 2011 census. Now in 2027, if census conducted, definitely it will surpass 9%. But what we found in every parameters, health, education, job, land, there these Adivasis along with Dalits and other some underprivileged people, they're alienated, they're excluded from the job. In Tripura also we are happening now. So this is my humble request. Please go through the developments in Ladakh, how brutally the Ladakhi people, so simple people, who bravely,
who valiantly fight against Pakistan to defend our country, our security, and these people are now being shot down by the police of the Lieutenant Governor led by Bharatiya Janata Party. This is Bharatiya Janata Party. It is either in Ladakh or they are in Chhattisgarh or Jharkhand or Assam or Manipur or Nagaland and Tripura. Anywhere, just for the sake of the electoral interest, to snatch power, they align with other parties, and very particularly the party like the indigenous, that is what I'll say, regional party. But by heart, they never consider, they never, what I'll say, value the desire of the Adivasis, the tribal, the indigenous people. Ongoi ani koimung please nahardi e Bharatiya Janata Party ne sinane khaidi aboni biruddhe hai thansa ne kok thao sao. Yes, thansa is very much required, but that thansa by compromising with BJP will never yield any tangible result. So my request, come forward, and thansa should be democratically, thansa should be with ideology, thansa should be based on the experience across the country and what we have been witnessing, very particularly during last 11 years. Ang te kok salia, ang tabok China tongo, yang sikiang tuima paro, yaisang sitio, khob nachok city, or Chinese Communist Party ni invitation sang phai mane sang nai tongo borok bai development bhai ke khai borong ni je minorities sang hai jara sang Adivasi hinjang nai, indigenous hinjang nai. Everything is, that is, tamahin nai bonang kok bai ang awak hai busuk jati development khai kya ulo salo jora man khai awati kok sarno asuk sawi ani koimung